Hello dear students, welcome back to the online classes. Let us continue the next numerical problems on the topic motion in a straight line. This is 13th question. A person traveling at 43.2 km per hour applies the brakes giving a deceleration of 6 meter per second square to his scooter. How far will it travel before stopping? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟಿ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಈ ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟಿ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಟ್ 43 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಟ್ 43 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u equal to 43.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರ್ಸನ್ನು? ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೇಲೆ 43.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಅಪ್ಲೈಸ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಬ್ರೇಕನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಬ್ರೇಕನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದು? ಡಿಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಫ್ 6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಮೈನಸ್ 6 meter per second square. 6 meter per second square. And how far will it take before stopping? How far will it take before stopping? S equal to value ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪರ್ಸನ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಟ್ 43.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ per hour on his scooty and he applies the brakes giving a deceleration. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಸ್ಪೀಡು? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನು ಮೈನಸ್ 6 meter per second square. 6 meter per second square. Here the negative symbol, it indicates the deceleration. ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಹಿಕಲ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರತ್ತೆ, ನಾವು ಬ್ರೇಕನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಪೋಸಿಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಹೌ ಫಾರ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್? ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನ ಸ್ಕೂಟಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 43.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ 43.2 ಇಂಟು 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 18. ಯಾಕೆ ನಾವು 5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 18 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಆಗ್ತಾವೆ? 1000 ಮೀಟರ್. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 60 ಇಂಟು 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 60 ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3600. 10 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 36. 2 ಇಂಟು 5 ಆ್ಯಂಡ್ 2 18 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 2 ಇಂಟು 18 ಈಸ್ 36. 2 ಇಂಟು 5 ಈಸ್ 10. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 43.2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್? Multiplying by pi by 18. Therefore 43.2 into 5 divided by 18. 5 divided by 18 ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 43.2 into 0.2777, right, into 43.2. we get the answer 11.99 or approximately 12. U is equal to 12 meter per second. This is the initial velocity for meter per second. And acceleration A is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ? minus 6 meter per second square. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ? ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ V equal to 0. ನಾವು ಏನನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌ ಫಾರ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್? As we know the formula, p square is equal to u square plus 2as. ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. p square is equal to u square plus 2s. From using this formula you can calculate how far will it travel before stopping. p value equal to 0. Then u square, u ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 12 ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ? a equal to minus 6 ಇದೆ. that's why I write here minus 2 into a value ಏನಾಯಿತು? 6s. 2 into 6s. Therefore 12 into 12 is 144. 144 equal to 2 into plus ಆಗತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ 2 into 6s or 144 is equal to 12s.
S equal to 144 divided by 12. 12 into 10 is 120 and 12 into 2 is 24. 120 plus 24, 144. That's why S equal to 12 meter. S equal to 12 meter. How far will it travel before stopping? The accurate answer is S equal to 12 meter. Okay. Now we will move to the next problem. A bullet going with the speed of 350 meter per second. A bullet moving with the speed of 350 meter per second and enters in a concrete wall and penetrates a distance of 5 centimeter before coming to rest. Find the deceleration. A equal to value one of find out ಮಾಡಬೇಕು. Deceleration ಅಂದ್ರೆ A equal to value ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ನಮಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಲ್. A bullet going with the speed of, this is bullet. Bullet going with the speed of means U equal to 350 meter per second. Bullet going with the speed of 350 meter per second and enters a concrete wall. Concrete wall ಅನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ and penetrates a distance of, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು S equal to 5 centimeter. S equal to 5 centimeter before coming to rest. For example, ಇದೊಂದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಡಿಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಏನಿದಾವು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬುಲೆಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ವಿತ್ U equal to 350 meter per second. And yes, distance traveled by the bullet before coming to rest, S equal to, that is 5 centimeter. Final velocity before coming to rest and rest aitu. Final velocity is 0. Deceleration A equal to value ನಾನು calculate ಮಾಡಬೇಕು. We know the formula by using P square is equal to, by using the formula P square is equal to U square plus 2as. P square is equal to U square plus 2as. Final velocity is 0 equal to U square. U square is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಮಗೆ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 U square plus 2as. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೌದಾ? A equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನು, ಮೈನಸ್ U square divided by 2a. U square plus 2as ಇದೆ. A equal to minus U square divided by 2a. Minus U square divided by 2a. Now substitute the values in this equation. Minus U square divided by 2s ಆಗುತ್ತೆ. Minus U square divided by 2s. Substitute the values in this equation. A is equal to minus 350 into 350. 350 into 350 divided by 2 into S equal to 5 centimeter. How to convert centimeter into meter? Into 10 to the power of minus 2 or 5 divided by 100. You get the answer 0.5 meter. 2 into 0.5. And A is equal to minus 350 into minus 350 ಮಾಡಿ. Minus or here 350 into 350 we get the answer. 1,22,500. Here the minus divided by 2 into 0.5. 2 into 0.5. 2 into 0.5 we get the answer is 1. Minus 1,22,500. Minus 1,22,500 or minus 12.25 into 10 to the power of 5. 12.25 into 10 to the power of 5 meter per second square. The negative answer, it represents the retardation. The negative answer, it represents the retardation. Calculator alli ನೀವು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. A equal to minus 12.25 into 10 to the power of 5 meter per second square. Right? Okay. Now we'll move to the next problem. 15th problem. The velocity acquired by a body. The velocity acquired by a body moving with uniform acceleration. The velocity acquired by a body
moving with the uniform acceleration. That uniform acceleration is 20 meter per second in first 2 seconds and 40 meter per second. 20 meter per second in first 2 seconds and 40 meter per second in first 4 seconds. Calculate its initial velocity. Velocity acquired by a body moving with uniform acceleration. Suppose if I consider this is the surface. This is the surface. Now we have consider the body. Consider the body. It moves with the initial velocity u. When a time t equal to 0. We don't know this velocity. Initial velocity u. Right? Velocity acquired by a body moving with the uniform acceleration is 20 meter per second. Here the v1 and the time t1 is equal to 2 seconds and 40 meter per second. This is v2. v2 is when the time t2 is equal to 4 seconds. It moves with a 40 meter per second. It moves with 20 meter per second and it moves with 40 meter per second. Calculate its initial velocity. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಬಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ 40 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 80 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? How to calculate the initial velocity? Here we know the formula. Acceleration is equal to rate of change of velocity. If velocity change agayte a equal to v2 minus v1 divided by t2 minus t1. Substitute the values. v2 is 40. 40 minus 20 divided by 4 minus 2. 40 minus 20 is 20. 20 divided by 2. 20 divided by 2 is 10. 10 meter per second square. 10 meter per second square. A is equal to 10 meter per second square. It is acceleration. From using this acceleration, we can calculate the initial velocity, that is in this equation. We know the formula. V1 is equal to u plus a into t1. V1 is 20. 20 is equal to u plus acceleration value is 10 into t1 value is 2. Therefore 20 is equal to u plus 10 into 2 is 20. U equal to answer 0. U equal to value ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ 0. The velocity acquired by body moving with the uniform acceleration is 20 meter per second in first 2 seconds and 40 meter per second in next 2 seconds. Right? Calculate its initial velocity. The initial velocity value u equal to 0. Okay, thank you.